Right. So animal tissues are four types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. In the previous class, we discussed about the different kinds of epithelial tissues. Okay. So today's topic is connective tissues. Okay. So the name connective tissue itself is indicating that. So it connects and supports other tissues. Okay, so first of all, it connects the other tissues and it also supports the other tissues. This is the important part. You remember this for exams. So it is mesoderm in origin. Okay, in the embryo during embryonic development, it is originated from the mesoderm. So compare with epithelial cells or epithelial tissue. So the extracellular matrix is present more. Okay, so that is the difference. And an important point of this, you know, connective tissue is so different. In addition to cells in the matrix, there are fibers are present. Okay, so mainly so collagen fibers, elastic fibers, reticular fibers. Okay, so these are present and ground substance which supports the tissue that is also present. Okay, in the matrix, fibers are present and ground substance is also present. So connective tissue is divided into three types. Okay, so one is connective tissue proper, that means actual connective tissue. Okay, skeletal connective tissue and fluid connective tissue. So we covered this in the immunology and physiology also. So fluid connective tissue is nothing but the blood and lymph. Okay, so just if we cover these two, this topic will be over. Okay, so connective tissue proper and skeletal connective tissue, that is new to అంటే అది మనం డిస్కస్ చేయలేదు ఇంతవరకు. Okay, but we have already covered this fluid connective tissue, but I'll give some points which we missed in the immunology and physiology. Okay, so I'll give some headings, some important points uh, of fluid connective tissue. After that, after the connective tissue, so there is the third one is muscular tissue, fourth one is nervous tissue. So those two tissues are also almost 95% of them we covered. Okay, so just I'll give an idea if at all any points are missed. Okay, so I'll cover those. Okay, so connective tissue proper. So then what does it mean? It means that so actual connective tissue. Okay, so it is present among visceral organs. Visceral organs మధ్యలో ఉంటుంది. Okay, so connective tissue proper is again divided into two types: loose connective tissues and tissue proper. And dense connective tissue proper. Okay, so here loose connective tissue, right? So loose connective tissue. So here the name itself is
సార్ వాయిస్ వినబడతలేదు. సార్ వాయిస్ రావట్లేదు. No voice, sir. సార్ మీ మైక్ మ్యూట్ లో ఉంది కదా సార్, ఫోన్ వినిపిస్తలేదు. Okay. Right. Sorry. Okay. Mic mute లో పడింది. Right. So anyway, ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. Right. So connective tissue proper is of two types: loose connective tissue proper, dense connective tissue proper. So in loose connective tissue proper, so partial fluid matrix is present and cells and fibers are loosely arranged. And it is again divided into three types: areolar tissue, adipose tissue, and reticular tissue. Okay. So here areolar tissue, it is present most of the organs. So it is closely packed tissue. Okay. It forms dermis in the skin. Okay. So areolar tissue is mainly present in the dermis of the skin, and it contains fibroblasts, mast cells, macrophages, adipocytes, plasma cells, and fibers. Okay, so these kind of content it has. Okay, and there is a vacuum or gap. Okay, vacuum spaces present, they are called areola. Okay, so anyway, so here these cells are present. We have heard about these cells earlier. Here, fibroblast cells. The name itself explaining us that. So it secretes the fibers. Okay, and here mast cells. We have discussed it in the immunology to some extent. Okay, so here mast cells, particularly they secrete heparin, histamine, bradykinins, and serotonins. Okay, so all these are related to inflammation. Okay, they are all related to inflammation. So what is inflammation? So whenever a tissue is damaged, tissues cells are dead. Okay, so the cleaning process is called inflammation that cause swelling, okay, redness, heat. Okay, ultimately the phagocytosis is occurred and the tissue is cleaned. That is inflammation. So here heparin is, it is inflammatory substance also.
It is anticoagulant substance, biological anticoagulant substance, which is present in the blood. Okay, so anyway, that is produced by the mast cells. So mast cells mainly produce histamine, bradykinin, serotonin. So here the serotonin is vasoconstrictor and the bradykinins are vasodilators. Okay, vasodilators. Right. So anyway, all these they participate, they're responsible for the inflammation. And the macrophages, there is no need to explain about the macrophages. They are the phagocytes. They are present in all the tissues, which eat or engulf or kill, not kill, they phagocytize or eat the foreign bodies, foreign cells, microbes, and damaged self cells. Plasma cells, they produce, they are the activated, what? Activated. Can anyone say what are plasma cells? ఎవరికైనా తెలుసా ప్లాస్మా సెల్స్ అంటే? సార్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. Yes, but actually what are those cells? బి సెల్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది కదా సార్. Yes, Functional they are the cells. activated B lymphocytes. Okay, activated B lymphocytes that produce what? That produce the antibodies. Okay, so మర్చిపోయారు మీరు, చాలా రోజులు చెప్పుకున్నాం. రైట్, adipocytes, fat cells, fat storage cells. Okay, so these are the a kind of loose connective tissue or areolar tissue. So that is present almost all tissues, all organs lo areolar tissue undi. Okay, that supports the organs. Okay, so by possessing all these kind of cells and fibers also, and then those fibers are mainly collagen, reticular, and elastic fibers are present. Collagen is mostly white color fiber. Okay, so yeah, so collagen fibers and reticular fibers contain collagen protein. Okay, so they contain collagen protein. So elastic fibers, they contain elastin. So this is a protein that is in yellow color. Right. So collagen is present like strong packed bundles like. Okay, అది కొల్లాజన్ అనేది యాక్చువల్గా చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. ఓకే, ఉండడమే అది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. సో ఒకదానిపైన ఒకటి అరేంజ్ చేయబడ్డటువంటి కట్టల్లాగా ఉంటుంది ఈ ఏరియోలార్ టిష్యూలో కొల్లాజన్ ఫైబర్ అనేది. సో రెటిక్యులర్ టిష్యూ అనేది బోన్ మ్యారోలో ఉంటుంది. సో పర్టికులర్లీ సో ఇన్ ద ఫైబర్స్ ఆర్ రెటిక్యులర్ ఫైబర్ అనేది ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఉంటుంది. ఆ మెషెస్ లోనే ఈ రెడ్ బోన్ మ్యారో అనేది ఫిల్ అవుతుంది యాక్చువల్. సో దట్ ఈస్ రెటిక్యులర్ ఫైబర్స్, దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో, అండ్ ఎలాస్టిక్ ఫైబర్స్ ఆఫ్ ఏరియోలార్ టిష్యూ. సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది కార్టిలేజ్ అండ్ టెండాన్స్. ఓకే, సో కార్టిలేజ్ టెండాన్స్ అనేటువంటి నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వస్తాయి. సో అక్కడ okay, just these are not much important, so just you familiarize about them, and then దీని నుంచి పెద్ద క్వశ్చన్ ఏం రాదు. Adipose tissue. Okay, loose connective tissue is again 3 types. Okay, areolar, adipose, so the reticular. Second one is adipose tissue. The name
we are very much familiar. So it stores fat అంతే. ఎడిపోస్ టిష్యూ అంటేనే అది ఫ్యాట్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. ఇట్ కంటైన్స్ మెనీ ఎడిపోసైట్స్. ఓకే, చాలా ఎడిపోసైట్స్ కలిగి ఉంటుంది. సో ఎడిపోసైట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, సో చాలా ఇట్లా క్లియర్ గా ఉంది. మొత్తం సెల్ అంతా ఆల్మోస్ట్ చిన్న న్యూక్లియస్ ఉంది. సెల్ మొత్తం సో ఫ్యాట్ గ్లాబ్యూల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎడిపోసైట్స్. ఓకే, సో ద ఎడిపోస్ టిష్యూ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎన్ ఇన్సులేటర్ ఫర్ హీట్. అంటే బాడీలో నుంచి హీట్ వెళ్ళకుండా, లేదా బయట నుంచి హీట్ లోపలికి రాకుండా, లేదా కోల్డ్ కానీ హీట్ కానీ ఏదైనా కానీ, సో అది ఒక ఇన్సులేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఫార్మ్స్ బ్లబ్బర్. సో మనము సో అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ యూనో అక్వాటిక్ మమ్మల్స్ లో బ్లబ్బర్ అని చదువుకున్నాం. ఓకే, సో సీ కౌస్ లో కానీ. ఓకే, ఎందుకంటే అవి చాలా కోల్డ్ వాటర్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి, సో ప్రొటెక్షన్ గా బ్లబ్బర్ అనేది ఉంటుంది డెర్మిస్ లో. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నథింగ్ బట్ ఎడిపోస్ టిష్యూ. అండ్ ఇన్ క్యామెల్ లో పెద్ద హంప్ ఉంటుంది మనకు తెలుసు. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్యూర్లీ ఫ్యాట్. Okay, so that is adipose tissue. Okay, so it also acts as a shock absorber in hand and foot sole. మనం ఏదైనా ఎగిరి దుంకినప్పుడు లేదా చేతుల మీద పడ్డప్పుడు అది కొంతవరకు మనకు ఎక్కువ బోన్ క్రాక్ కాకుండా కొంతవరకు it acts as a shock absorber. So adipose tissue is of two types: white adipose tissue, brown adipose tissue. So here white adipose tissue exclusively present in the adults, that is more present in the adults. So in adipocytes, with this white adipose tissue, the adipocytes contain a big monolocular fat globule. అంటే ఎట్లుంటది అంటే అది, సో ఇది ఒక సెల్ అనుకుంటే, న్యూక్లియస్ అనుకుంటే, ఒక పెద్ద ఇట్లా ఒకటే పెద్ద వాక్యూల్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోలాక్యులర్ సో గ్లాబ్యూల్. సో దట్ ఈస్ వైట్ ఎడిపోస్ టిష్యూ. షార్ట్ కట్ లో వ్యాట్ అని పిలుస్తాం, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఇనాక్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ generally it is not participated in regular metabolic activity. So whenever the cell or the body is in in longer we call the fasting conditions, then only it is utilized, right? So brown adipose tissue, it is present only in fetus and infants. Okay, so in this many small fat droplets are present. So that is called multilocular droplets or fat. So and also many mitochondria are also present. So ఇది రెండు గుర్తుంచుకోవాలి మీరు, వ్యాట్ అంటే ఏంటి, బ్యాట్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో somewhat important. And yeah, so in children or in infants and fetal body, so the brown adipose tissue is active. So it is actively participates in the metabolic activities. So it is frequently so deposited and utilized for the metabolic activities. Okay, and it mainly helpful for the production of heat in the infants. Okay, and also it can conserve the heat by producing the by acting as an insulator in the infants and fetal body. And ఎందుకు బ్రౌన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ హైలీ వాస్కులరైజ్డ్, అంటే ఎక్కువ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి కాబట్టి, సో ఇట్ లుక్స్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్ అంతే. దెర్ ఇస్ నో స్పెషల్ రీజన్. ఓకే, సో లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. థర్డ్ వన్ ఈస్
reticular tissue. So here, special fibroblast cells are present. So in this tissue, they are called reticular cells. They are formed as an interconnecting network in the matrix. Okay, so a tissue ఉంది అంటే సో దీస్ రెటిక్యులర్ అంటేనే సో వాటికి కొన్ని ఒక సెల్ అనేది ఇట్లా ఉంటే వీటికి కొన్ని సో బయాలజికల్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో సో ఇటువంటి వాటిని మనం రెటిక్యులర్ సెల్స్ అంటాం. ఓకే, సో దే కనెక్ట్ ది యునో they just like act as a network and they keep the tissue compact, and then it gives support to lymphoid organs and lymph nodes. Main ga lymphoid organs ki lymph nodes ki reticular lamina. So just this lymphoid organs and lymph nodes it supports. Okay, so that is you can take it as an example for reticular tissue. And then so loose connective tissue అయిపోయింది, areolar, adipose and reticular. Then dense connective tissue. So here dense connective tissue contains less cells and more fibers. Okay, so less cells and more fibers and less ground substance, right? So dense connective tissue contains less cells, more fibers and less ground substance. So based on arrangement of fibers, the dense connective tissue is 3 types. Okay, so dense regular. So first one is dense regular connective tissue. Simple enti ante how the fibers are arranged. Okay, so dense regular connective tissue. So here mainly in this type, here dense connective tissue contains more collagen fibers because it is very stronger. Okay, anyway, so dense regular connective tissue contains so many collagen fibers. They are arranged like this, so parallel to each other. Okay, so example are very important, very important for dense connective tissue. So example is tendons and ligaments. Okay, so here the tendons are the connective tissue that connects muscle with bone. ఇది మీ అందరికి తెలిసే, but just like revision. So ligaments, these are very strong connective tissue that connect a bone with another. ఒక బోన్ ని ఇంకో బోన్ తో కలిపి it forms joint. Okay, రెండు బోన్స్ యాక్చువల్లీ ఎట్లా ఒకదానితో ఒకటి అటాచ్ అయి ఉంటాయి అంతే. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. Okay, so here for example, so here it is a bone and it is another bone. So these are actually strongly so connected by the ligaments. Okay, and these ligaments are mostly, they are made up of the collagen fibers. Okay, a joint is purely, it is formed of ligaments. Ligaments,
So which contains the collagen fibers, many in number. Okay, you remember these two, names, tendons and ligaments. Tendons connect muscle with bone, ligaments connect a bone with another bone, right? So then dense irregular connective tissue. So here like this, the fibers, they are randomly arranged in this type of connective tissue. So that's why that is dense అంటే దగ్గర దగ్గర ఉంటాయి. ఓకే, కానీ అంత వరుసగా సీక్వెన్షియల్ గా ఉండవు. ఓకే, సో కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ irregularly. It is present in deep regions of periosteum. ఓకే, సో పెరియాస్టియం అంటే బోన్ కి అవుట్ సైడ్ లో ఉండే లేయర్ ని మనం పెరియాస్టియం అంటాం. అందులో మనకి డెన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ పెరికార్డియం. ఓకే, మన అందరికి తెలుసు. హార్ట్ వాల్వ్స్, జాయింట్ క్యాప్సుల్ ఇందాక చూసినాం కదా. సో జాయింట్ క్యాప్సుల్ అండ్ డెర్మిస్ ఆఫ్ ది స్కిన్ also contains the dense irregular connective tissue. So dense connective tissue is of three types: dense regular, dense irregular, and elastic connective tissue. Okay, so yellow elastic fibers are present, so in this type of tissue. So they are elastic in nature. Example, we observe cheste arteries, they are elastic in nature. Vocal cords, they are elastic in nature. Trachea and bronchi rings. Okay, so elastic ligaments between vertebrae మధ్యలో ఉండేటువంటి ligaments కూడా, so they are made of elastic fibers. Okay, in addition to above three, there is another tissue called mucous connective tissue. Okay, so it is present in the some tissues of the fetus. Okay, అంటే డెన్స్ రెగ్యులర్, డెన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ ఎలాస్టిక్ కనెక్టివ్ టిష్యూతో పాటు ఇంకొక రకమైన కనెక్టివ్ టిష్యూ కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మ్యూకస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫీటస్. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటన్స్ జెల్లీ ఇన్ అంబిలికల్ కార్డ్. అంబిలికల్ కార్డ్ లో ఉండేటువంటి మిజెంకైమ్ లేదా tissue. So that is present in the form of a jelly called Wharton's jelly. That is a kind of connective tissue called mucous connective tissue. Okay, ఈ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుంచుకోవాలి. So that is about the connective tissue proper. And then skeletal tissue or supporting connective tissue. Okay, so skeletal tissue or supporting tissue, supporting connecting tissue. So the name itself is indicating that the skeletal tissue or supporting connective tissue, it supports the body parts or it acts as an endoskeleton. Okay, so basically the skeletal tissue is of two types. One is cartilage, another one is bone tissue or osseous tissue. Okay, so first one is cartilage. It is otherwise called as gristle. దాన్నే మనం గ్రిజిల్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో దిస్ ఈస్ కార్టిలేజ్. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్. ఎనీవే, సో కార్టిలేజ్ ఆర్ గ్రిజిల్. ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్ బోన్ లైక్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, సో అది ఎలా ఉంటుందంటే చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. ఒక రకమైనటువంటి మనకి బోన్ లాగా ఉంటూనే సాఫ్ట్ గా ఉండేటువంటి టిష్యూ.
మనకు వైట్ కలర్లో మీరు నాన్ వెజ్ తినేటప్పుడు వైట్ కలర్లో కనిపించే బోన్కి అటాచ్డ్ అయి ఉండి వైట్ కలర్లో కనిపించే దాన్ని మొత్తం కూడా అది దట్ ఈస్ కార్టిలేజ్. ఓకే, అండ్ మీకు గుర్తుందో లేదో మీరు ఇఫ్ యు డిసెక్ట్ ది scolioidal, particularly the scolioidal nervous system, if you try to open the head scales and head area, the brain is situated within a transparent hard substance. Okay, so that is actually cranium, which is made up of the cartilage. ఓకే, అక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కార్టిలేజ్. ఇట్స్ అనదర్ నేమ్ ఈస్ గ్రిజిల్, రైట్? సో దెన్ హియర్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ది cartilage is called chondrin. So here this is matrix. Okay, so that is called chondrin. The cells of cartilage are called chondrocytes. Okay, so generally chondroblasts are present, chondrocytes are present. There is a small difference. Okay, anyway, it also contains collagen and elastin fibers. సో దీనిలో కొల్లాజన్ అండ్ ఎలాస్టిన్ ఫైబర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ ఎలాస్టిక్ అండ్ కెన్ బెండ్ స్లైట్లీ ప్లయబుల్. ఓకే, ఇది పూర్తిగా బోన్ లాగా నాన్ ప్లయబుల్ టిష్యూ కాదు, కొంతవరకు బెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ మెనీ capsules are lacunae are present. So this is, if you observe, the cartilage is covered by a connective tissue layer called perichondrium. Okay, so here cartilage is covered by pericardium. In perichondrium, chondroblast cells are present that secrete cartilage matrix. So ఇక్కడ మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేసే మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ chondroblast cells. Actually they secrete this matrix. Okay, so after their aging is occurred or when their duty is over, okay, so they move to these lacunae. With lacunae అంటాం ఇక్కడ capsules అని ఇచ్చాడు, but actually they are lacunae. Okay, they settle as mature chondroblast cells. They are called chondrocytes, which are inactive or non-functional. Okay, so that is so chondroblast cells secrete cartilage matrix. After some period, these the chondroblast cells, they became matured and to form chondrocytes. So whenever their function is over, they become chondrocytes and reach spaces called lacunae. ఇక్కడ capsules అని ఇచ్చాడు diagram లో, but they are called lacunae and they become inactive. Only, so if you observe the structure, only the pericardium receives the so blood vessels అనేటువంటివి they reach up to here only. ఇక్కడ వరకే రీచ్ అవుతాయి. ఓకే, right? So the pericardium receives the blood. Okay, so by diffusion from the pericardium, the matrix absorbs the nutrient substances and gases which are required. Okay, generally the growth, if at all any repairs, okay, so they are all occurred in the pericardium itself. So
remember it is a supporting tissue. It is a semi bone. Okay, general గా బోన్ కి అడిషనల్ గా అటాచ్డ్ గా ఉండేటువంటి స్ట్రక్చర్ అన్నమాట ఇది. ఓకే, కార్టిలేజ్ అనేటువంటి ఎక్స్టెండెడ్ గా ఉంటుంది. మనకు మీరు bone whenever you eat a non-veg, okay, when if at all you see any white color edible part is slightly soft and slightly hard, so that is nothing but the cartilage. White color to the semi semi transparent substance. Okay, so then so these are the different kinds of the cartilages: hyaline cartilage, elastic cartilage, and fibrous cartilage. There are three kinds of cartilages are there. So here in the fibrous cartilage, so more fibers are present. Okay, elastic cartilage, elastin proteins are present mainly, and this is hyaline cartilage, most common. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసి దీని గురించి. Okay, so anyway, let's see the types. Based on the matrix composition, cartilage is of three types. First one is hyaline cartilage, this one. Okay, so it is blue white colored and semi-transparent like a glass. Okay, ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పింది దీని గురించి. It is very typical and common cartilage, hyaline cartilage. సో మ్యాట్రిక్స్ అంతా సో మనకు చూస్తే హోమోజీనస్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్. కంటైన్స్ స్మూత్ స్మాల్ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్. ఓకే, సో స్మూత్ గా ఉండి చిన్నగా ఉన్నటువంటి కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ మాత్రమే ఇందులో ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ద వీకెస్ట్ కార్టిలేజ్. సో ఉన్న మూడిట్లో ఇది వీక్ అన్నమాట. సో పెరికాండ్రియం ఈజ్ absent ఎట్ జాయింట్స్. అంటే ఎక్కడైతే జాయింట్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయో అక్కడ పెరికాండ్రియం అనేది ఉండదు. మిగతా పార్ట్ అంతా పెరికాండ్రియం ఉంటుంది. జాయింట్స్ ఫామ్ అయ్యే దగ్గర మాత్రం ఈ కార్టిలేజ్ ఇట్ ల్యాక్స్ పెరికాండ్రియం. ఓకే, సో దెన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ hyaline cartilage? సో దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్, యు రిమెంబర్. ఓకే, ఎగ్జామ్ లో అడిగితే దీని గురించి అడగొచ్చు, అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట ఇది. సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైక్లోస్టోమ్స్, ఫీటస్ ఆఫ్ వర్టిబ్రేట్స్, కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ యాజ్ అన్ ఎండోస్కెలిటన్. ఇవన్నిట్లో కూడా ఎండోస్కెలిటన్ గా ఉంటుంది, బోన్ ఉండదు. ఇలాంటి సాఫ్ట్ బోన్ లేదా కార్టిలేజ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా, సో మనకు కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ అంటే షార్క్ లాంటి ఫిషెస్ లోపల దాని బోన్ ప్లేస్ లో ఈ కార్టిలేజే ఉంటుంది, వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది, క్రిస్టలైన్ గా ఉంటుంది. సో just wait. So it is present in the adult, particularly in long bone terminals. Okay, అంటే పెద్ద బోన్స్ యొక్క, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఒక బోన్ అనుకుంటే యాక్చువల్ బోన్ ఇలా ఉంటుంది, దానికి పైన కవర్ చేస్తూ ఇగో ఇట్లా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది, దీన్ని మనం తింటాం. సో ఇట్ ఈస్ హైలిన్ కార్టిలేజ్. అట్లనే రిబ్స్ ఎండింగ్ లో కూడా మనకి ఇది రిబ్ ఇలా ఉంటే, సో దీని ఎండింగ్ లో ఒక హెడ్ లాగా ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో హైలిన్ కార్టిలేజ్, రైట్. సో దెన్ యాజ్ కోస్టల్ కార్టిలేజ్ ఇన్ రిబ్స్. ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా రిబ్స్ ఎండింగ్స్ లో ఉంటుంది. స్టెర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ రిబ్స్. ఓకే, సో రిబ్స్ ఎక్కడైతే స్టెర్నమ్ కి అటాచ్ అవుతాయి అక్కడ కూడా ది హైలిన్ కార్టిలేజ్ ఉంటుంది. ఎపిఫైసల్ ఫ్లేట్, ఇందాక నేను ఏదైతే డయాగ్రామ్ మీకు బోన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అక్కడ ఎపిఫైసల్ ప్లేట్ అనేది వస్తుంది. అక్కడ కూడా సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్
the hyaline cartilage is present. And nasal cartilage. So మీరు ఇప్పుడు nose ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, so here the terminal part of the nose. ఓకే, సో బోన్ అనేది నోస్ ఎడ్జ్ వరకు ఉండదు. ఓకే, సో ఎక్కడైతే బోన్ ఎండ్ అవుతుందో దాని ఎక్స్టెన్షన్ గా హైలిన్ కార్టిలేజ్ అనేది నాసల్ కార్టిలేజ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్ రింగ్స్ ఆఫ్ ట్రాకియా అండ్ బ్రాంకియా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో హైలిన్ కార్టిలేజ్. అండ్ లారింగ్స్ లో కూడా హైలిన్ కార్టిలేజ్ ఉంటుంది. సౌండ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది హైలిన్ కార్టిలేజ్. దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. హైలిన్ కార్టిలేజ్ మీద చాలా సార్లు అంటే పేపర్ తయారు చేసే వాళ్ళకి దీన్ని అడగాలని చూడగానే అనిపిస్తుంది, రైట్? సో యూ రిమెంబర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ దెన్ ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఫేమస్. సో దీనిలో ఓన్లీ ఎలాస్టిన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి అది ఎల్లో కలర్లో, ఇందాక వైట్ కలర్ ఉంటుంది, సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది. సో కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ అండ్ మెనీ ఎలాస్టిన్ ఫైబర్స్ are also present, but elastin fibers, they are more in number. And indaka danlo pericardium is absent only at joints, but in elastic cartilage completely. So it is pericardium is present, so it covers the total elastic cartilage. So examples are very, very important. So ear pinna. ఓకే, మనం బాహ్య చెవి అంటారు తెలుగులో. ఓకే, సో ఇవి మూడు కూడా చాలా ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇయర్ పిన్నా, యూస్టేషియన్ ట్యూబ్స్ అండ్ ఎపిగ్లాటిస్. ఇవి మూడు కూడా సో దే ఆర్ ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో దెన్ హియర్ ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్. సో ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది. ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ బియర్స్ బండిల్స్ ఆఫ్ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్. దీని లోపల ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఎలాస్టిక్ ఫైబర్స్, ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్, దిస్ ఇస్ ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్. ఇక్కడ చూస్తే మనకు క్లియర్ గా మన కొల్లాజిన్ ఫైబర్స్ అనేటువంటి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. సో పెరికార్డియం ఈజ్ కంప్లీట్లీ యాబ్సెంట్. ఓకే, సో ఇందులో ఉంటుంది, అందులో కూడా ఉంటుంది, కానీ సో జాయింట్స్ దగ్గర ఉండదు. ఇందులో ఉంటుంది కంప్లీట్ గా, ఇందులో కంప్లీట్ గానే ఉండదు ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్ లో. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ కార్టిలేజ్, ఎందుకంటే కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఇంటర్వర్టెబ్రల్ డిస్క్స్. ఓకే, పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి వర్టిబ్రే, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉన్నటువంటి వర్టిబ్రేల మధ్యలో ఉన్న అటాచ్మెంట్ ఏరియాను డిస్క్ అంటాం. అక్కడ ఈ ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్ ఉండి ఆ రెండింటిని గట్టిగా పట్టేస్తుంది. ఓకే, అదేవిధంగా పెల్విక్ సింఫైసిస్. ఓకే, మన పెల్విక్ గర్డిల్లో చూసినట్లయితే 3 bones are there attached by fibrous cartilage to form pelvic symphysis and iliac symphysis. Mainly pelvic symphysis, right? So akkada kuda bones are attached by the fibrous cartilage. So that is about the gristle, or the what we call cartilage. And then another important topic is osseous tissue or bone tissue. Okay, bone is a highly calcified connective tissue. Okay, so it is endoskeleton in adult vertebrates. It contains strong and non-pliable matrix. So manaku danlo gatti vange swabhavam leni matrix anedi untundi. So it contains high calcium salts and collagen fibers. సో దీనిలో ఎక్కువ కాల్షియం సాల్ట్స్ ఉంటాయి, లైక్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్, కాల్షియం స్లైట్లీ కాల్షియం కార్బోనేట్. ఓకే, సో మెయిన్లీ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. సో యాజ్ ఏజింగ్ గోస్ ఆన్, ఓకే, దే బికమ్ మెటిల్, అంటే అవి పెలుసుగా మార్పు ఈజీగా బ్రేక్ అయ్యే స్వభావాన్ని సంతరించుకుంటాయి అనమాట, అంటే ఏజ్ అవుతున్నప్పుడు. సో బోన్ ఈస్ ద homeostatic reservoir of calcium, magnesium and phosphorus. ఇది మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఓకే,
ఇది ఎట్లా అంటే, సో బోన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది గివింగ్ సపోర్ట్ టు ది విసరల్ ఆర్గాన్స్. ఓకే, it also acts as a reservoir for calcium, reservoir for magnesium, reservoir for phosphorus. So homeostatic reservoir అని ఎందుకన్నా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇఫ్ వి టేక్ మోర్ కాల్షియం, excess of calcium is deposited in the bones. Okay, if we are not taking calcium rich food, for example, okay, so then the cells need calcium. So then the calcium is supplied by the bones by demineralization process. Okay, so that is how the homeostatic reservoir అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దెన్ మెగ్నీషియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ కూడా అంతే. ఎక్కువ ఉంటే బోన్లో వచ్చి రిజర్వ్ అవుతాయి, స్టోర్ అవుతాయి. తక్కువ ఉంటే అవి రిలీజ్ చేయబడతాయి. ఓకే, సో అండ్ బోన్ ఈజ్ హైలీ వాస్కులరైజ్డ్. బోన్కి ఎక్కువ బ్లడ్స్ అనేవి సప్లై ఉంటుంది. సో ఇన్ ద ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్, మనకు ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్ చూసినట్లయితే యాక్చువల్గా ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్ యొక్క ఇది, సో ఇదంతా బోన్ వాల్ అనుకుంటే, యాక్చువల్గా బోన్ ఎలా ఉంటుంది, టిఎస్లో ఇలా ఉంటుంది. ఈ మధ్యలోది ఏంటి, ఇదంతా బోన్ మ్యారో. సో ఇప్పుడు మనం మీకు పైన డ్రా చేసింది ఈ పార్ట్ అన్నమాట, ఈ పార్ట్. సో ఇట్లా, సో దిస్ అప్పర్ పార్ట్ దట్ కవర్స్ ద బోన్, పర్టికులర్లీ లాంగర్ బోన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెరిఆస్టియం. ఓకే, ఈ బోన్ మ్యారోను కవర్ చేస్తుండేటువంటి ఇన్నర్ వాల్ని మనం ఎండో ఆస్టియం అని అంటాం. పెరిఆస్టియం, ఎండో ఆస్టియం, రైట్? సో దట్ ఈస్ 2 layers that surround the bone wall, and between these two, extracellular matrix and osseous tissue cells are present. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా రైట్, సో ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఇది పెరియాస్టియం, ఎండోఆస్టియం మధ్యలో ఏముంటాయి, ఆసియస్ టిష్యూ ఉంటుంది అండ్ ఆసియస్ టిష్యూ సెల్స్ ఉంటాయి అండ్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఉంటుంది. రైట్, సో దెన్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఆసియస్ టిష్యూ సెల్స్? ఏంటి అవి అంటే, osteoblast cells, these are the actual cells. Okay, so they secrete the immature cells means here not immature cells, they are the young cells and చెప్పవచ్చు. Young cells, okay, they secrete the organic substances అంటే కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటివి ఆస్టియోబ్లాస్ట్ సెల్స్. ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ లో కొల్లాజన్ ఫైబర్స్, మ్యాట్రిక్స్ ని కూడా ఓకే సీక్రెట్ చేసేటి ఆస్టియోబ్లాస్ట్ సెల్స్. అండ్ దే ఆల్సో కాజ్ మినరలైజేషన్ ఆఫ్ ది బోన్. ఓకే, సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ కాల్షియం కానీ మెగ్నీషియం కానీ ఫాస్ఫరస్ కానీ వస్తే సో బోన్ పైన డిపాజిట్ అయ్యేలా చేసే సెల్స్ కూడా ఆస్టియోబ్లాస్ట్ సెల్స్. ఆస్టియోసైట్స్ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ సెల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ పూర్తి అయిపోయినటువంటి ఆస్టియోబ్లాస్ట్ సెల్స్ ని ఆస్టియోసైట్స్ అంటారు, జస్ట్ లైక్ కాండ్రియోబ్లాస్ట్ అండ్ కాండ్రియోసైట్స్. Okay, once the function of the osteoblast is over, okay, so they reach into the lacunae loki reach outai, so they are stored there, they reside there. So and then osteoclast. Okay, సో మనం మాక్రోఫేజ్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాము, ఇమ్యునాలజీ లోపల బ్లడ్ లో కూడా చెప్పాము. సో ఆస్టియోక్లాస్ట్ ఆర్ ది macrophages. Okay, are macrophages of bone. Okay, and they also help these osteoclasts. They eat the foreign harmful substances that reach bone. They also help for the reabsorption of salts. Okay, so ఏదైనా సాల్ట్స్ అనేటువంటి సరౌండింగ్ లో ఉంది లేదా
సో డీమినరల్ అయ్యి మ్యాట్రిక్స్ లో ఉంటే వాటి రీఅబ్జార్ప్షన్ కూడా ఆస్టియోక్లాస్ అనేటువంటి హెల్ప్. బట్ పర్టికులర్లీ దే ఆర్ ది macrophage of the bone, osteoclasts are. Okay, so here dens are structure of compact bone. Okay, so here yeah, so let's see the diagram, just wait. So this is the compact bone. So if you observe, the terminal part of a longer bone is called epiphysis. This is proximal epiphysis. This is distal epiphysis. And this stem is already also checked. This stem is called diaphysis. And in the growing bone, there is another part that is called, so between the epiphysis and diaphysis, there is a part called, metaphysis. Okay, so metaphysis అనే ఒక పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. Okay, so these are the blood vessels that entering into the bone. So this is the bone marrow. Okay, మధ్యలో ఉండేటువంటి క్యావిటీని మనం బోన్ మ్యారో అని అంటాం. సో అవుటర్ సైడ్ ఉండేదంతా కాంపాక్ట్ బోన్ ఉంటుంది. ఇన్నర్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి అది లోయర్ పార్ట్స్ లో కొంచెం స్పాంజీగా అవుతుంది, స్పాంజీ బోన్. ఓకే, సో దెన్ ఎండాస్టియం కనిపిస్తుంది, ఎపిఫైసియల్ లైన్, దిస్ ఈజ్ ఎపిఫైసియల్ లైన్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కూడా స్పాంజీ బోన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ బైట్ ఇట్, ఇట్ విల్ బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా while eating. So that is compact bone structure. Yeah, so bone ending is called epiphysis, middle stem is called diaphysis. In growing bone, there is a metaphysis between epiphysis and diaphysis. Just now I explained. In metaphysis is hyaline cartilage made epiphyseal plate అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ది బోన్. ఇక్కడ మనకు ఎపిఫైసియల్ ప్లేట్ అనేది ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ బోన్ అనేది ఇచ్చారు, రైట్. సో ఇక్కడ హైలిన్ కార్టిలేజ్ తో ఫామ్ అయినటువంటిది ఒకటి ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో దట్ ఈస్ ఎపిఫైసియల్ ప్లేట్. సో దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. ఓకే, దట్ హెల్ప్స్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ది బోన్. సో ఇన్ అడల్ట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎపిఫైసియల్ లైన్ indicating its presence. Epiphyseal line. Okay, so epiphyseal plate యొక్క presence indicate చేస్తే epiphyseal line అనేది adult bones లో ఉంటుంది. Diaphysis is covered by dense connective tissue called periosteum. సో ఇది diaphysis, దీన్ని కవర్ చేస్తుండేటువంటి అవుటర్ లేయర్ ని మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాం, దట్ ఈస్ periosteum. సో ఇన్నర్ లేయర్ ని మనం ఎండాస్టియం అని పిలుస్తాం. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇట్. సో పెరియాస్టమ్. ఇన్ లాంగర్ బోన్స్ దెర్ ఇస్ హాలో క్యావిటీ ఇన్సైడ్ ద బోన్ కాల్డ్ బోన్ మ్యారో. లోపల ఉన్న క్యావిటీ బోన్ మ్యారో అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ లైన్డ్ బై ఎండోఆస్టియం ఆర్ ఎండాస్టియం. ఎండాస్టియంతో లైన్ చేయబడి ఉంటుంది. సో బిట్వీన్ పెరియాస్టియం అండ్ ఎండాస్టియం, మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హ్యావింగ్ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ లామెల్లే. సో దిస్ ఈస్ పెరియాస్టియం, దిస్ ఈస్ ఎండాస్టియం. సో ఇదంతా మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు కనిపించేటి అన్ని ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ లామెల్లేస్. ఓకే, వాటిని మనం లామెల్లేస్ అని పిలుస్తాం. సో హవర్షియల్ లామెల్లే, రైట్. సో ఇంటర్నల్ లామెల్లే. ఓకే, ఇదంతా హవర్షియల్ సిస్టమ్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ these are outer circumferential lamellae, inner circumferential lamellae. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో కరెక్ట్ లేదు, ఒక డయాగ్రామ్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వరుసగా ఇట్లా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎండోఆస్టియం పైన ఒక లైను, పెరియాస్టియం పైన ఒక లైన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి లామెల్లేలను మనం అవుటర్ సర్కంఫరెన్షియల్
ఇక్కడ ఉండేటువంటి వరుసగా అరేంజ్ చేయబడ్డ లామెల్లేలు ఇన్నర్ సర్కంఫరెన్షియల్ లామెల్లే అని పిలుస్తాం. సో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ outer circumferential, inner circumferential lamellae actually. Okay, so between these two lamellae, many Haversian systems or osteons are present. So ఇది outer, ఇది inner. వీటి మధ్యలో మనకు సర్క్యులర్ గా హవర్షియన్ సిస్టమ్స్ అనేటువంటి కనిపిస్తుంది. చూడండి, హవర్షియన్ సిస్టమ్ ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ ని మనం హవర్షియన్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాడు. సో ఇదొక హవర్షియన్ సిస్టమ్, ఇదొక హవర్షియన్ సిస్టమ్, ఇదొకటి హవర్షియన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ ఆస్టియాన్, ఒక్కొక్క సర్కిల్ ని విత్ లామెల్లే, దాన్ని మనము హవర్షియన్ సిస్టమ్ ఆర్ ఆస్టియాన్ అని పిలుస్తాం. ఈచ్ హవర్ సిస్టమ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. ఓకే, ఇన్ ది సెంటర్ ఆఫ్ హవర్షియన్ సిస్టమ్ అండ్ హవర్షియన్ కెనాల్. సో మీకు మధ్యలో ఉండేటువంటి కెనాల్ ని మనము హవర్షియన్ కెనాల్ అని పిలుస్తాం. ఇగో దిస్ ఈస్ హవర్షియన్ కెనాల్. ఓకే, సో హవర్షియన్ కెనాల్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి. ఇగో బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ లింఫ్ వెజల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇదొక హవర్షియన్ కెనాల్, ఇదొక హవర్షియన్ కెనాల్ ఆఫ్ టూ adjacent Haversian system. They are internally connected by diagonal or horizontal ducts. They are called Volkmann canals. ఈ రెడ్ కలర్ బ్లూ కలర్ ఏంటి అంటే అవి జస్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్. ఓకే, సో ఆర్టరీ అండ్ వెయిన్ అవన్నీ ఎందులో ఫిక్స్ అవుతాయి అంటే హవర్షియన్ కెనాల్. ఈ హవర్షియన్ కెనాల్ పక్కపక్కన ఉన్న హవర్షియన్ కెనాల్ కలుపుతూ వోల్క్మ్యాన్ కెనాల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే, in the center of Haversian system, Haversian canal, blood and lymph vessels are present. Each Haversian canal is surrounded by many lacunae arranged in circular fashion. Okay, so ఈ హవర్షియన్ కెనాల్ చుట్టూ ఇగో లాక్యునే అనేటువంటి ఇట్లా సర్క్యులర్ గా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఈ సర్క్యులర్ లాక్యునే ప్లస్ హవర్షియన్ కెనాల్ కలిస్తే ఒక హవర్షియన్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం, లేదా ఆస్టియాన్ అని పిలుస్తాం. దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ బోన్ ఆర్ ఆసియస్ టిష్యూ. అండ్ లాక్యునే కంటైన్ ఆస్టియోసైట్స్. ఒక్కొక్క లాక్యునేలో ఇదొక లాక్యునే, ఒక్కొక్క లాక్యునేలో ఒక ఏముంటుంది, ఒక ఆస్టియోసైట్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ కాండ్రోసైట్ లాగా ఇన్యాక్టివ్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసింది. Lacunae are connected to Haversian canal by canaliculi like a network. Actually గా మీకు వీటికి ఒక ఏమంటారు ప్రాసెసెస్ లాగా ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఈ లాక్యునేకి, సో దే ఆర్ కాల్డ్ canaliculi. అవి ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యి, సో దే ఫార్మ్ ఏ నెట్వర్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అపియరెన్స్. They are canaliculi. Osteocyte is an inactive form of osteoblast. Osteoblast యొక్క inactive form ఇందాక చూసినాం. Haversian canal, its surrounding lamellae and lacunae are combinedly known as Haversian system or osteon. Okay, so ఇక్కడ ఉండేటువంటి Haversian canal, సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి లామెల్లేలో ఉండేటువంటి లాక్యునే ఉండేటువంటి ఆస్టియోసైట్, ఇవన్నీ అంటే ఒక సర్కిల్, ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ మనం ఒక హవర్షియన్ సిస్టమ్ అంటాం. దాన్ని ఆస్టియాన్ అంటాం. దట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆసియస్ టిష్యూ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆసియస్ టిష్యూ. ఈచ్ హవర్షియన్ కెనాల్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు అదర్స్ and periosteum and bone marrow by transverse or diagonal canals called Volkmann canals. ఓకే, నేను ఇందాక చూపించాను డయాగ్రామ్. సో ఇదన్నమాట. ఓకే, పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క హవర్షియన్ కెనాల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై Volkmann canals. The blood vessels of Haversian canal provide nutrients and gases to whole bone by canaliculi. ఈ canaliculi ఏవైతే ఉన్నాయో, so they receive the blood and nutrients etc. Okay,
Then fully grown bone has 65% inorganic, 35% organic substances are present. Inorganic substances లో మెయిన్లీ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ హైయెస్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో అదర్ దెన్ దట్, సో కాల్షియం మెగ్నీషియం ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది అండ్ స్లైట్లీ కాల్షియం కార్బోనేట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో సో ద కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సీ ఎప్టైట్. హైడ్రాక్సీ ఎప్టైట్ అనేది ఫార్మ్ ఆఫ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ అన్నమాట. ద మెయిన్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఇందులో ఉండేది ఏంటి? కొల్లాజన్. బోన్ లో ఉండేటువంటి మెయిన్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి? కొల్లాజన్. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బోన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫార్మేషన్. సో కార్టిలేజినస్ బోన్ ఆర్ రీప్లేసింగ్ బోన్స్ ఆర్ ఎండోకాండ్రల్ బోన్స్. 3 names are same. ఫస్ట్, సో దే ఆర్ ఫార్మ్ డ్యూ టు అసిఫికేషన్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్. కార్టిలేజ్ అనేది అసిఫికేషన్ కావడం వల్ల బోన్ ఏర్పడుతుంది, దాన్ని కార్టిలేజినస్ బోన్స్ అంటాం. సో మనకు మెయిన్ బోన్స్ అన్ని కూడా కార్టిలేజన్ బోన్స్, లింబ్ బోన్స్, గర్డిల్స్ అండ్ వర్టిబ్రే, ఇవన్నీ కూడా డ్యూ టు దే ఆర్ ఫార్మ్ డ్యూ టు ఆసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది కార్టిలేజ్. సో దెన్ ఇన్వెస్టింగ్ బోన్స్ అండ్ membrane bones are dermal bones. Okay, they are formed of the due to the acidification of fetal mesenchyma. Fetal tissue లో ఉండేటువంటి one of the tissue mesenchyma. Okay, so due to acidification of the fetal mesenchyma, the investing bones or membrane bones or dermal bones are formed. Example, so మనకు cranial bones లో or skull bones, most of the skull bones are the dermal bones or membrane bones are investing. This is very very important. మీరు ఇది కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాలి. సెస్మాయిడ్ బోన్స్, సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్ డ్యూ టు ద అసిఫికేషన్ ఆఫ్ లిగమెంట్స్. లిగమెంట్స్ ఏవైతే రెండు బోన్స్ కలిపే లిగమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది అసిఫికేషన్ జరగడం వల్ల, ఓకే, సో హైలీ క్యాల్సిఫికేషన్ జరగడం వల్ల సో ఈ సెస్మాయిడ్ బోన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయితే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నీ క్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే మనకు మోకాలు చిప్ప అని దేన్నైతే అంటామో దాన్ని పటెల్లా అంటాం. సో దట్ పటెల్లా ఆఫ్ నీ బోన్ ఈజ్ ఎ సెస్మాయిడ్ బోన్. అండ్ మనకు రిస్ట్ లో 2 layers ఆఫ్ బోన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, ఒక్కొక్క దానికి ఒక రకమైన నేమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ రిస్ట్ బోన్స్ లో ఉండేటువంటి పిసి ఫామ్ బోన్ అనేది ఈజ్ ఏ మాడిఫైడ్ లిగమెంట్ అన్నమాట. Okay, and last one is visceral bones. They are formed due to acidification of soft tissues. So మెత్తటి కణజాలం టిష్యూ అనేది ఆసిఫికేషన్ కావడం వల్ల ఏర్పడ్డటువంటి బోన్స్ ని విసరల్ బోన్స్ అంటాం. సో ఆస్కార్డిస్ ఇది మనలో ఉండదు. సో రూమినెంట్ లో ఉండేటువంటి హార్ట్ లో ఒక రకమైన బోన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఆస్కార్డిస్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు acidification of soft tissue. And os penis. Okay, so it is present in the glans penis of ruminants, bats and carnivores. So ఈ మూడిటి లోపల గ్లాన్స్ పెనిస్ ఇంటర్నల్ గా ఆస్ పెనిస్ అనేటువంటి ఒక బోన్ కలిగి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫార్మ్ డ్యూ టు ద ఆసిఫికేషన్ ఆఫ్ దట్ మజిల్. అక్కడ ఉన్న మజిల్ అనేది ఆసిఫికేషన్ కావడం వల్ల బోన్ అనేది ఫార్మ్ అయింది. సో బేస్డ్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్, బోన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, క్యాన్సరస్ బోన్ ఆర్ ట్రాబిక్యులర్ బోన్. సో బోన్ మధ్యలో మనకు ఇక్కడ బోన్ మ్యారో ఏదైతే ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్ మ్యారో అనుకుంటే దీని మధ్యలో ఇట్లా రెటిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ వీటిని మనం ట్రాబిక్యులే అని పిలుస్తాం. ఈ ట్రాబిక్యులే గ్యాప్ లో మొత్తం రెడ్ బోన్ మ్యారో కానీ ఎల్లో బోన్ మ్యారో కానీ ఫిల్ అవుతుంది. So that is a kind of cancellous bone or trabecular bone present in the epiphysis and metaphysis of longer bones. So epiphysis and metaphysis of longer bones లో మనం ఇందాక చూసినటువంటి ఇదంతా కూడా ఇట్స్ అంటే ఇది స్ట్రక్చరల్ గా చూస్తే ఇట్స్ ఏ క్యాన్సలస్ బోన్. ఓకే, సో మెటాఫైసిస్ ఈ ఏరియాలో కూడా అలాగే. Right, they are spongy and contain bony columns called trabeculae. Okay, so నిలువుగా ఇది అడ్డుపోతుంది,
TS, transverse section. The niluga uste, they look like columns. They are called trabeculae. Okay, between the spaces of these trabeculae, red marrow is filled. Okay, that is trabecular bone. So it's soft గా ఉంటుంది. So then compact bone. Diaphysis of long bone is made of compact bone. అంటే గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇదంతా కూడా సో కాంపాక్ట్ బోన్. సో గట్టిగా ఉంటుంది. ఇందాక మనం చూసినంత కాంపాక్ట్ బోన్ యొక్క స్ట్రక్చరే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సో కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో ఆసియస్ టిష్యూ ఇస్ ఓవర్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఈస్ ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. రేపు అయిపోతుంది. ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది బ్లడ్ అండ్ లింఫ్. సో ఇది అయిపోతే మనకి కనెక్టివ్ టిష్యూ అయిపోతుంది. దెన్ మజిల్ అండ్ నర్వస్ టిష్యూ. సో ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లెట్స్ కవర్. రైట్, స్టాప్.